Hello students, we are going to discuss about chapter 9 Introduction to C++ part 1. So far we have discussed about the basic concept of algorithm and what are the concepts are there, iterations, path control, flow and functions like that. Now we are going to learn about the programming language. So in this video we are going to discuss about the introduction to C++, character set, lexical unit. Under the lexical unit, two topics we are going to discuss in this video, that is keywords and identifiers. So introduction of C++. What is C++ here? C++ is the one of the most popular programming language which support both procedural and object-oriented programming language here. That concept here. So why do we use a language? To communicate with others, we are using a language here. Now we are going to communicate with the computer. Since computer is an electronic device, we have to give step-by-step instruction to the computer to make the computer to perform a particular task. So computer உடன் நம்ம டைரக்டா பேச முடியாது. So அந்த computer ஒரு particular task பண்ண வைக்கணும்னா we have to give a set of instruction. That set of instruction is called as a programs. Okay. So this C++ is a programming language. It is the high level programming language. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So computer knows only the machine language, but we are very familiar with the high level language. So our language will be converted into the machine language with the help of translating programs. So this C++ program supports both procedural and object oriented, so that it is called as the hybrid language because it is a combination of both procedural. Procedural is nothing but which contains a sequence of instruction executed in the sequence order. Then object-oriented programming concept which has a high-level based concept. That is, it is used to solve all the complex problems. C++ is a superset extension of its predecessor C language. So before C++, C language was very popular. Okay. So the C++ oda predecessor yarna C language da. And the C language la influence la da C++ is invented. Jeremy Stoutstrup named his new language as C with classes because C வந்து structured programming language தான். So அந்த languageல extra or additional features, object oriented features சேர்த்ததுனால தான் இது C++ ஆயிருக்கு. So C programmingல same concept தான் C++ இருக்கும். அதுல கொஞ்சம் additional concept தான் இந்த OOPS concept is added. So that Jeremy Stoutstrup, so he is the developer of C++. So first அவருக்கு என்ன நேம் வச்சாங்கன்னா C with classes தான் நேம் வச்சாங்க. So he is a person, Jeremy Stoutstrup. So he was born on 30th December in 1950. So he has a master degree in mathematics and as well as a computer science also. And he has completed PhD in computer science in the year 1979. The name C++ was coined by Rick Mazet, where ++ is the C language increment operator. So, Jeremy Stoutstrup தான் இந்த C++ language develop பண்ணாரு. But அவர் என்ன நேம் கொடுத்தாரு? C with classes என்ற நேம் தான் கொடுத்தாரு. So, இந்த நேமை சேஞ்ச் பண்ணது Rick Mazet. So, இந்த person தான் C with classes என்ற நேமை C++ என்ற நேமா சேஞ்ச் பண்ணாரு. By adding the ++ என்றது ஒரு operator. அது increment operator. So C language la additional features add பண்றதுனால தான் இது C with classes வந்தது. So அதனால C++. So C with additional feature is called as a C++ programming language. So அதனால தான் C கூட அந்த increment operator add பண்ணிருக்காங்க. So it is called as a C++ programming language. So ஒரு நேம்க்கே நமக்கு எவ்வளவு பெரிய history இருக்கு பாருங்க. So history of C++. So the C++ was developed by John Stoutstrup at AT&T Bell Laboratory during 1979.
So it was originally derived from C language. So C language influence la da C++ develop பண்ணாங்க. So C ல இருக்க எல்லா கான்செப்டும் C++ லயும் இருக்கும். அடிஷனலாவும் நமக்கு features இருக்கும். That is OOPS concept நமக்கு இங்க additional add ஆயிருக்கும். And it not only based on the C++, it is C language. It is also influenced by many programming language like Similar, BCPL, Ada, ML, CLU and Alcol 68. Till 1983, it was referred new C and C with classes. So 1979 la தான் C++ invent பண்ணாங்க. So invent பண்ண டைம்ல இது C உடைய new extension னால new C ன்னு சொன்னாங்க. C with classes இந்த நேம்ல தான் இந்த C++ programming ஓட நேம் இருந்தது. So after that only in 1983 only Rick Mazet அவரு தான் இந்த நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க. என்னன்னு சேஞ்ச் பண்ணாங்க? C++ ன்னு சேஞ்ச் பண்ணாங்க. So before that it was called as a new C or C with classes only. Benefits of learning C++. So எதுக்காக நம்ம C++ programming language படிக்கணும்? Many programming languages are there. The purpose of programming language is what? To communicate with the computer and make a computer to do a particular task to solve a problem. So இவ்ளோ programs இருந்தோம் எதுக்காக C++ யூஸ் பண்றோம்? C++ is the highly portable language and is often the language of choice for multi-device, multi-platform app development. So it is very, very portable language. With the help of C++, many apps are developed. C++ is an object-oriented programming language which includes class, inheritance, polymorphisms, data abstraction and encapsulations. So these are the concepts which involves in the object-oriented programming concept. நீங்க இதெல்லாமே டீடைல்டா படிப்பீங்க. C++ as a rich function library. So many libraries are there, function libraries are there. It provides us to create more app also. C++ allows exception handling, inheritance and function overloading which are not possible in C. So இந்த features எல்லாமே C language ல available இல்ல. So இதெல்லாமே new concept which is able to handle the errors and able to reuse the existing code. So அந்த concept எல்லாமே நமக்கு C++ ல தான் introduce பண்ணிருக்காங்க. C++ is a powerful, efficient and fast language. So it is very powerful when compared with the previous programming languages and the speed is also very high. It finds a wide range of applications from GUI applications to 3D graphics for games to real-time mathematical simulations. So C++ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா எஃபிஷியன்டான ப்ரோக்ராம் தென் பவர்ஃபுல்லான programming language தான். இது நிறைய நம்ம ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The first example is games. நிறைய கேம்ஸ்ல வந்து அந்த கோடிங்ஸ் வந்து C++ல தான் எழுதியிருப்பாங்க. It is written in C++ only and it creates a GUI applications like Adobe system. So that is written in C++ only. Then database நம்ம யூஸ் பண்ற டேட்டாபேஸ்ல MySQL server that is written in a C++ program. So C++ coding யூஸ் பண்ணிருந்தா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. ஈவன் இந்த கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபைல்ஸ் that is also created with the help of C++ program only. OS பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் OSல some part of the programs are written in a C++. Even in iPod programs also few parts are written in C++. Then MS Office and the MS Office package also is created with the help of C++ programming them. Then Visual Studio browserல பாத்தீங்கன்னா Firefox, Mozilla Firefox. So that browser is created with the help of C++ coding. Then Thunderbird, that is also one of the browser, no Linux. That is also created with the help of a C++ codings only. So இந்த மாதிரி நிறைய real world applications எல்லாம் create பண்ணது வந்து C++ programs தான். So இந்த codings யூஸ் பண்ணிட்டு we can create a 3D animated applications and games. இந்த மாதிரி என்ன type of apps வேணாலும் நம்மளால create பண்ண முடியும். So that it is very very powerful one. Then character set.
What is a character set? Character set is a set of character which are used to write a C++ program. So normally நம்ம language எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To communicate with the others, to express our thoughts. ஒரு people இன்னொரு peopleோட communicate பண்ணணும்னா they need a language. அந்த language இருந்தா மட்டும்தான் they can able to communicate with the others. ஓகேங்களா? So நிறைய languages இருக்கு. தமிழ், இங்கிலீஷ், உருது, கன்னடா, மலையாளம். So இந்த எல்லா languageலயும் நீங்க வந்து expert ஆகணும். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு பேச தெரியணும், எழுத தெரியணும்னா you must know the alphabets of each language. Okay, ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயும் alphabets இருக்கு. அந்த alphabets உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you can able to write in the particular language. So Tamil we have many letters, then English we have a letters, in Hindi also we have a letters. Okay, so in the letters base பண்ணி தான் நம்ம ஒரு word or sentence create பண்றோம். So with that we are expressing our thoughts, we can able to write and speak also. Similarly நம்ம computer programming language படிக்கிறதா இருந்தாலும் we must know that what are the character sets are available in the particular programming language. So அந்த programming languageல என்னென்ன character setsலாம் available இருக்கு. So நம்மளுடைய basic grammars என்ன, basic rules and regulations என்ன, எப்படிலாம் நம்ம statements எழுதலாம், எப்படி codeings create பண்ணலாம், இந்த basics எல்லாமே நம்ம தரவு ஆனோம்னா we will be the programmer. Okay, நம்மளால ஈஸியா programmer எழுத முடியும், program ஈஸியா எழுத முடியும். So எல்லாமே வந்து syntax தான். எப்படி நம்ம ஒரு languageல ஒரு particular alphabets நம்ம கத்துக்கிட்ட பிறகு ஒரு word எழுத கத்துப்போம். Then அந்த word form பண்ண பிறகு we will try to form a sentence. அந்த sentence form பண்ணனும்னா we should know the grammar தெரிஞ்சிட்டு அந்த sentence form பண்ணுவோம். Similarly ஒரு programming language கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி alphabets அதுல இருக்க character sets தெரியணும். Plus அந்த ஒரு syntaxன்றது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்படி எழுதலாம், அதோட ரூல்ஸ் என்ன, அந்த syntax தான் கிராமர்னு சொல்றோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கத்துக்கிட்டாலே நம்மளால ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to discuss about the what are the character sets are available in the C++. So a character represents any alphabets, numbers or any other symbol, that is a special characters mostly available in a keyboard. Okay, so mostly keyboard la irukradhu da ellame inga character sets irukum. So it includes the alphabets, numbers and special characters. So these are the character sets which are allowed in the C++. So alphabets both uppercase and lowercase, numeric numbers 0 to 9, then these are the special characters are allowed. Then white spaces like blank spaces, horizontal tab, carriage written, that is N key, new line, form fit, then other characters which includes in the ASCII character. Okay, so these are the character sets which is allowed in the C++ programming language. Then lexical unit, it is also called as a tokens. What do you mean by lexical unit? C++ program statements are constructed by many different small elements. So the program contains a set of instructions, and the set of instructions are made up of commands, small elements, small individual elements. Okay, that individual element is called as a lexical unit or token. So ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் இருக்கலாம், ஒரு கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல ஏதாவது ஒரு கமாண்ட் இருக்கலாம். இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் lexical unit. That individual unit or individual element is called as a lexical unit or token here. So such as commands, variables, constants, symbols called as operators and punctuators. So these are the tokens here. These individual elements are collectively called as a lexical units or lexical elements or tokens. So இத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம C++ ஓட கோடிங்ஸே வந்து எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Let's see what are the different types of tokens are they. That is keywords, identifiers, literals, punctuators and operators. Let's detailedly discuss about all these tokens. So the first one is keywords. What do you mean by keywords? The keywords are the reserved words which convey some specific meaning to the C++ compiler.
What is a compiler? Who is the compiler here? So I already told you that C++ is the high-level programming language. So high-level programming language is understandable by the human being. It is not understandable by the computer, because computer knows only machine language only. Okay, so to convert the high level language into machine language and machine language into high level language, the translating program is used. That translating program is the compiler. So compiler தான் நம்ம டைப் பண்ற high level language C++ coding machine language க்கு convert பண்ணும். அதுக்கப்புறமா தான் கம்ப்யூட்டர் அந்த machine language ரீட் பண்ணிட்டு it perform the task. அந்த task முடிஞ்ச பிறகு again that is converted into the high level language. So this is the basic procedure. Okay, so இந்த keyword என்னன்னா it is a reserved word. Already it is reserved. ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் இஸ் அ ப்ரீ-டிஃபைன்டு ஒன். ஸோ அந்த வேர்டை அந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். We cannot use that keyword for any other purpose. Okay, so that's why it is called as a reserved word and which convey the special meaning to the C++ compiler here. There are essential elements to construct C++ program. Most of the keywords are common to C, C++ and Java. So, எல்லா programming languageலும் keywords இருக்கும். So, இதுல most of the keywords are similar to the C programming language and Java programming language also. So, நம்ம C++ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ரிலேட்டடாகவே இருக்கும். So, C++ is a case-sensitive programming language. So, all the keywords must be in a lower case. What is a case-sensitive programming language? So, we have two cases, upper case and lower case. So, there is a difference between the upper case and lower case here. Okay. So, always all the keywords should be in the lower case. எல்லாமே small letters la தான் இருக்கணும். So, these are the few example for the keywords. So, இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மீனிங் இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்குக்காக தான் நம்ம இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த நேம்ஸை நம்ம வேற எந்த பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வேரியபிளுக்கு நம்ம நேம் கிரியேட் பண்ணும் போது இந்த கீவேர்ட்ஸை நம்ம நேமாக கொடுக்க முடியாது. Do you understand this? Then, so the additionally some other keywords also created, that is it just implemented, added with the essential thing, that is using, namespace, val, static cast, constant cast, dynamic cast, true false. இதெல்லாமே வந்து additional add பண்ணிருக்க keywords here to improve the development of the C++. So it is revised with the new keywords. Okay, so இந்த identifiers கூட பார்த்தீங்கன்னா double underscore ஓட இருக்கிற identifiers are not allowed to create by the user because it is used by the C++. implementation காகவும் ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிக்காகவும் டபுள் அண்டர்ஸ்கோரை கூட யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கீவேர்ட்ஸும் இந்த கீவேர்ட்ஸை பர்டிகுலர் டாஸ்க்குக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும், which is defined with the pre-defined meaning. ஓகே, ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்மளோட பர்பஸ்க்காக நம்ம நார்மல் நேமிங்காக we cannot use that. The next one is identifiers. What is identifiers? Identifiers are the user-defined names. Who is the user? We are the user. So, நாம name கொடுக்கிறது தான் identifiers. User-defined names given to the different parts of the C++ program. So, ஒரு programல will use a variable, functions, arrays, classes, இந்த மாதிரி நிறைய concept யூஸ் பண்ணுவோம். So, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாம தான் name கொடுக்கணும். So, user-defined names. Okay. So, that is called as the identifiers here. So, this is the basic fundamental block of the program here. So, variable illana we cannot store the any values. So, identifier sometimes called as a variable also, which is used to store the value. It is the name of the memory location. Variable nadu or memory location oda name. It is used to store the data also. So, and the variable ku nama name kudukuradanda we have to follow some procedure. So, in every language there is a rule to give a name to
the variable. So just like that நம்ம ஒரு நேம் கொடுத்துட முடியாது. We have to follow some rules and regulation. Even நீங்க பிறந்த உடனே parents வந்து ஒரு சில ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி தான் உங்களுக்கு நேம் வச்சிருப்பாங்க. சில பேர் astrologer based-ஆவோ இல்ல numerical based-ஆவோ numerology based-ஆவோ they have set a name for you. Similarly, in the programming language also, they have given some set of rules. And the rules are follow பண்ணி தான் we have to give a name to the variables, classes, functions and arrays. Let's see what are the rules for naming these things. So, the rules are the first character of an identifier must be an alphabet or an underscore. So the first character should start with an alphabet. Alphabet la start ஆகணும் இல்லனா underscore single underscore la start ஆகணும். So only alphabets, digits and underscore are permitted. Other special characters are not allowed except a underscore. So ஒரு வேரியபிளுக்கு நாம நேம் கொடுக்கறதா இருந்தா first character என்னவா இருக்கணும், alphabet-ஆ இருக்கணும் இல்லனா underscore-ஆ இருக்கலாம். It followed by numbers. அதுக்கப்புறமா second character நமக்கு நம்பரா வரலாம். So ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம யூஸ் பண்ற characters என்னவா இருக்கணும், alphabet-ஆ இருக்கணும், நம்பரா இருக்கணும் இல்லனா underscore-ஆ இருக்கணும். No special characters are allowed. Special characters in the sense question mark, comma, semicolon, quotations, asterisk இது எல்லாமே வந்து special characters தான். So these characters are not allowed to name a variable or array or class or functions. Then it is a case sensitive. Case sensitive, I already told you that upper case na capital letters, lower case na small letters. இது ரெண்டுத்துக்குமே difference இருக்கு. So நம்ம capital A ல ஒரு variable create பண்ணிட்டு A தானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம small a கொடுத்தாலும் ரெண்டுமே capital A க்கும் small a க்கும் there is a different. Both will be considered as a different variable. So while you create a variable, you should be aware of this. ஓகேங்களா? So எல்லாமே நமக்கு lower case ல இருந்தா it is safe. Then reserved words or keywords cannot be used as an identifier name. Already we have studied the keywords. Keywords na என்னன்னு பார்த்தோம், reserved word or predefined meaning னு படிச்சோம். So ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. So அந்த வேர்டை நம்ம வேரியபிள் நேமா யூஸ் பண்ண கூடாது, ஐடென்டிஃபையர் நேமா யூஸ் பண்ண கூடாது. Do you understand? So these are the rules for naming the identifier. So identifier is nothing but giving a name to the variable, class, function and array. அதுக்கு நம்ம இந்த rules எல்லாமே follow பண்ணணும். Let's see the example. In the example, let's see which are the valid and invalid. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையர்ல the first one is valid because நமக்கு first letter வந்து characterல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, alphabetல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, so it is valid. So capitalum கொடுக்கலாம், but capital கொடுத்தா we have to maintain the same. Okay, then இந்த second one வந்து எல்லாமே capitalல கொடுத்திருக்காங்க, this is also valid. So எல்லாமே capitalல கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம்ல இந்த ஐடென்டிஃபை இந்த வேரியபிள் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களோ அப்ப எல்லா இடத்துலயும் capital lettersல தான் யூஸ் பண்ணணும். So இதே நம்ம நீங்க small lettersல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா both will be considered as a different identifiers. Okay, then third one is also the valid because it started with the underscore. So நமக்கு either alphabetல start ஆகலாம் இல்ல underscoreல start ஆகலாம். So this is also valid. Then the next one is total underscore sale. Okay, ஒரு two words நம்ம combine பண்ணனும்னா we can use a underscore here. ஆனா அங்க space யூஸ் பண்ண கூடாது. Total space sales ன்னு கொடுக்க கூடாது. அந்த space fill பண்றதுக்கு பதிலா we can use a underscore here. Then Tamil mark. So நம்ம two word வரும்போது second word ஓட first letterல நம்ம difference பண்றதுக்காக we can use a capital letters also. In betweenல கூட நம்ம capital யூஸ் பண்ணலாம். But ஒண்ணே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when I using that அதே நேம் தான் நீங்க எங்கெல்லாம் அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்றீங்களோ அதே கேபிட்டல்ல தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். So அந்த இடத்துல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will not be considered. அது ஒரு unknown variable மாறிடும். So நீங்க மார்க்ல m capital கொடுத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் தமிழ் மார்க் யூஸ் பண்றீங்களோ அப்ப m என்னவா இருக்கணும், கேபிட்டலா தான் இருக்கணும். So it is also valid. So either you should give it in all the characters as a upper case or lower case or like this also you can give. Okay, so space fill பண்றதுக்காக நம்ம underscore கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி second word denote பண்றதுக்கு அந்த second word ஓட first character கேபிட்டலையும் கொடுக்கலாம். Then
num hyphen add, this is a invalid because hyphen is not allowed. So identifiers name பண்றதுக்கு alphabets, numbers and underscore மட்டும் தான் allowed. Hyphen வந்து it is not allowed, it is a special character. Then the next one is this. This ன்றது keyword. keyword என்றாலே reserved word. ஸோ அது பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை நம்ம ஐடென்டிஃபையர் நேம்காக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ இன்வாலிட் ஒன். The next one is to my file. பாருங்க first character எதில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, நம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. What is the rule for naming the identifier? First character should be an alphabet. alphabetல தான் இருக்கணும். பட் இங்கே நம்பரில் இருக்கிறதுனால it is invalid. Do you understand the concept here?